and welcome to my channel. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഫിലിപ്പീൻസിലെ പോർട്ടോ പ്രിൻസെസയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പലവാൻ ഐലൻഡിലെ ഒരു പോപ്പുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് പോർട്ടോ പ്രിൻസെസ. ഇവിടേക്ക് വരാൻ എയർ ഏഷ്യയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രം മണില ആൻഡ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റ്സിലാണ് സ്ഥിരം കിട്ടാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ടോ പ്രിൻസെസയാണ് പലവാനിലെ മെയിൻ അറൈവൽ പോയിന്റ്. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷനായ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റിവർ കാണാൻ പോകാനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഇവിടുത്തെ സബ്ടെറേനിയൻ നാഷണൽ പാർക്കും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റിവറും ഒരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ്. 7 വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചറിൽ ഒന്നാണ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റിവർ. അവിടേക്കുള്ള ഡേ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു ടൂർ കമ്പനി വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, കോൾഡ് ട്രിപ്പി ട്രാവൽ. ഈ ട്രിപ്പി ട്രാവൽ ടൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇദ്ദേഹം നമ്മളുമായി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ യാത്രയിലൂടെ നീളം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. We are the largest, or we are the biggest city, actually second to the biggest city. First still Davao, and Puerto Princesa is second, the biggest city. And so Sabang is the area where we start our motorized boat going to the national park of the underground. Alright? So when we get there in Sabang, I'll collect the IDs because we need to verify your permit with your IDs. It's now underground is part of the 7 wonders. So they ask for, more information. It's only about, your name, where you came from, and then the gender, how many of the male or female most of the travelers like, and then after that, I'll give it back to you. I know it's very important. And then after that, then I'll go to that dispatching area and we'll ride in a motorized boat. Right? But don't worry about the travel, the 1 hour and a half, because we will be having our stopover. At the same time, it's not just stopover, but we have overlooking. No, it's overlooking of what we call Ulugan Bay. It's a bay within another bay. വഴിയിലൊരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ചില്ലറ ഷോപ്പിങ്ങും സ്നാക്കിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉളുഗൻ ബേയുടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് സബാങ്ങിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം സബാങ് ഫെറി ടെർമിനലിൽ നിന്നും ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോവുക. ഈ സബ്ടെറേനിയൻ നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. മോണിറ്റർ ലിസർഡ് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മെയിൻ റെപ്റ്റൈലാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ മോണിറ്റർ ലിസർഡ്സിനെ ഒന്നും സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വളരെയധികം എഫേർട്ടും കെയറും എടുത്താണ് ഈ നാഷണൽ പാർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാഡിൽ ബോട്ടുകളിലാണ് ഇവിടുന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റിവറിലേക്ക് പോവുക. ഇവിടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഹെൽമെറ്റും ഓഡിയോ ഗൈഡും നമുക്ക് തരും. You guys on it, like you're 10 versus 1 who will haul the boat. Lakas ni Kuya yun. Strong, very strong guy. So Kuya, Ron will take care of you going inside. Kuya Ron, ha? Thank you so much. Thank you. See you. Good night. See you tomorrow. Sabi na kayo sa loob. See you outside. Where? ഇതിനുള്ളിലെ ഈ റോക്ക് ഫോർമേഷൻസ് അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു. വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. This is a bath cave or bathroom. ഈ റോക്ക് ഫോർമേഷൻസിന് ചില മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ഒക്കെ റിസംബ്ലൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ റോക്ക് ഫോർമേഷൻസിന് പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Everyone in your front, follow the guideline. Dinosaur and T-Rex formation. Dinosaur and T-Rex. Angel formation. And this is the giant white horse Pegasus. Holy Family. The cave, 65 meters above sea level. This is the cacao fruit. Japanese sweet corn. To everyone in your left side, giant mushroom. Okay, everyone, the night is over. Good morning. Thank you for coming down the river Palawan.
Enjoy, ma'am, sir. Yes. Salamat po. ടൂറിനു ശേഷം വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി. ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ബേ വാക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് ചെന്നു. ബേ വാക്ക് ഏരിയ അത്ര ക്രൗഡഡ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഡിന്നറിനൊക്കെ ഇവിടെ ഒത്തിരി നല്ല പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു. തലേ ദിവസം പോയ ബേ വാക്ക് ഏരിയയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോയി കാലത്ത്. പകൽ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാലത്ത് വീണ്ടും പോയത്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെറിയൊരു സൈറ്റുണ്ട് പോർട്ടോ പ്രിൻസസയിൽ, പ്ലാസ ക്വാർട്ടൽ. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഒരു മാസക്കർ നടന്ന സൈറ്റാണ് ഈ പ്ലാസ ക്വാർട്ടൽ. അന്ന് ഇത് സൈന്യത്തെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഈ ടണലുകളിൽ 1944 ഡിസംബർ 14 ഏകദേശം 150ഓളം US തടവുകാരെ ജാപ്പനീസ് സൈന്യം ചുട്ടുകൊന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം ഒരു വാർ മെമ്മോറിയലായി പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. മണിലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് മണിലയിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.